Hello everyone. I welcome you all, my dear students. After the major aim of suffering from the pandemic COVID-19, almost all the sectors of the society have been affected, and one of the most affected part of the society is the education system. I can understand that since 7 to 8 months, the students, though they have completed their academic career of the previous academic years, didn't get any chance to get admitted to the next academic year. They were not admitted to the next courses. As a result, due to the lockdown, due to the limited resources, even they stopped getting in touch with the textbooks, studies. As a result, most of the students have lost the touch with their education and with their syllabus. However, I welcome the first year students who got admission after completing your pre-university course successfully. And I also thank and I also congratulate all the students for taking biological sciences, that is life sciences, in their undergraduate classes. So as you all know that the course that you have selected is chemistry, botany and geology. When you consider that into the PUC, we had PCMB, physics, chemistry, mathematics and biology. However, here chemistry is retained and the biology, that is life sciences, has been again divided into two, botany and geology. However, today we are going to discuss about the geology. Before that, let me have some general discussion so that you can all understand the concepts. So what is biology? 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯಾಲಜಿ? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ animals, study of life. Bio means life, logos means study, biology, study of life. The second question is, what is life? How do you define life? If I ask you a question, what is biology? Study of life. Yes, then what is life? Most of the people, most of the students, most of the scientists fail to define the word life, including me. Because if we want to define the word life, it has some biological phenomenons taking place. All adu ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೈ ಇರ್ತವೆ, ಎರಡು ಕಾಲು ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, whatever characters you may say about the life. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಲೈಫು? When this question comes, we fail to define the word life. What is life comprised of? Again, the micro molecules. When you go to the level of DNA, again that is all the chemicals which are non-living in the living things agidave. How exactly this has happened? Still a great enigma for the science. Okay, leave that. So today I welcome you all once again for taking biology, that is botany and geology, chemistry for your undergraduate classes. So today we are going to start up with a new concept which is assigned for your first semester theory, that is Z.1 biology of non-chordates, which is for 64 hours. As per the vskub syllabus is concerned, Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University is concerned. So I am going to handle the first chapter, Introduction to the Classification of Organisms, in which biosystematics, definition, linear hierarchy, sometimes pronunciation changes, hierarchy or hierarchy, types of classification in that phylogenetic, artificial and natural system of classification, binomial nomenclature. So this is what the first chapter is for 3 hours. So this chapter
is a basic science, which is a basement science concept for all the life sciences. Whether you consider botany or geology, irrespective of the thing. Taxonomy, biosystematics is very much required in order to understand or in order to build the new advanced concepts of the life sciences. So what will be there? Here other introduction to in this topic, in this session, I'm only going to introduce what systematics is, what taxonomy is, what is the need of taxonomy, and how the taxonomist will understand the concepts, and how studies of taxonomy will help in further developing the concepts which in the advanced stages. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್. ದ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so have you ever wondered what may be the total number of species present in this world, present on this earth? ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ? ಯಾಕಂದರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಹುಳ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಳ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಮ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ಮಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕಳ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಕತ್ತಿ, ನಾಯಿ, ಕುರಿ, ಕೋಣ, ಬ್ಲಾ 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 ಬ್ಲಾ. So there are not hundreds, there are numerous, enormous number of animals and plants present on this earth. So ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? The question, the fundamental question is, can you read or can you study, can you understand each species separately? No, it's highly impossible, because as per one estimation there are almost 10 to 30 million species present on this earth. Species means plants and animals, both including. Some people says it may go up to 50 million. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2ರಿಂದ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ we have only been able to understand, name and classify only 2.5 million animals and plants till today. 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟಾ ಒಳಗಡೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. That doesn't mean that only goes to show that we are just lagging behind in the fury of the nature. So in order to understand ellavannu kuda, each species cannot be studied separately, identically. As a result, we need some sort of generalization. So that these general points can be applied to different sort of animals which can be grouped under one. And if you study that group, you can study all those animals which falls under that category. So this is what we call it as generalization. So generalization beku. So present day animals, there are millions of animals, and today what we see today, Earth, is a resultant of billions of years of evolution. Humans, what we are today, were not as same 10 to 15,000 years ago. We may be Australopithecus, Ramapithecus, whatever may be. The watermelon that we are seeing today may not be the same watermelon have thousands of years ago. What dinosaurs that we cannot see today were dominating this earth in the Mesozoic era. So there are billions of animals which have gone extinct, and there are hundreds of animals which are under the threat, and there may be hundreds of animals that may come in the near future.
So the system, life system, is not static, but it is a dynamic system. This life system has undergone hundreds of changes, is undergoing hundreds of changes, and it will undergo hundreds of changes in the coming future. As a result, making it as a static system or making it as a rigid system is absolutely unscientific. So the environment plays a vital role in influencing the structure, function, behavior of the different species. It is not possible to remember the name, structure, position of all these organisms in separately. So we need generalization, as I cited earlier. And what about the names ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೋ. ನಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಅ ಡಾಂಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ need, we are in urge to give them the scientific names. We need to classify them so that we can read, study, understand and gain knowledge about those living systems, living dynamics. So we need a scientific approach in understanding the concept, classifying the different species, naming the different species, and understanding the concept, generalizing the characters of those living organisms and plants in order to study them systematically, scientifically, and making the concept of systemics much easier and feasible to all other biologists and students of biology. So the introduction is, animals are neither bothered about their names nor about their characters. They are living as they want to live. But we biologists need to give them the name, give them some level in the life's history. Adu kuda nave ankondirtakantaddu. We need to have their classification. We need to classify them. We need to have the systemic understanding about those organisms in general. We need to generalize the points. We need to generalize the characters so that we can study all those living organisms in a scientific and systematic way. So coming to the nomenclature or naming of organisms. As we all know, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆನಿಯನ್, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿಂದಿ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಜ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್? ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಕರೆಕ್ಟು? ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ, ಇದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಅಲ್ಲ ಇದು ಆನಿಯನ್, ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯಾಜ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಯೂಸು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಯುರ್ವೇದ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದು ಇಫ್ ಐ ಪಬ್ಲಿಷ್, ಇವತ್ತಿನ ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದಾಗಿ ಒಂದು 1000 years ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 years ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬವನು ಬಂದು ನನ್ನ ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ತೆಗಿತಾನೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. And these are the names given to the organisms in a specific language or by a layman, which is restricted to the particular region. And these are being used since time immemorial.
ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. In English it is called as cat, billy in Hindi, bekku in Kannada, and many other languages we have ಬೆಕ್ಕಿಗೆ we have different names in different languages, but doesn't mean that ಹಿಂದಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಕ್ಕು ಬೇರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. No, nothing as such. Getting my point? So the common name in one use ಏನಂತಂದ್ರೆ we are familiar with that name. Biggest problem is it is not identical whenever you cross the biological boundary. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದರೆ we don't know. ಅಪಾರ್ಥಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು. So as a result it creates a huge chaos. So we need to have an internationally accepted scientific name in order to overcome this problem. As a result we came up with a scientific name. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ is called as Allium cepa. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ mango is called as Magnifera indica. If I say Magnifera indica, that is mango. Either it may be in Europe, either it may be in India, either it may be in Pakistan, either it may be in China, the idiotic China which gave us the corona. So elle hodru kuda the same name remains the same. So these scientific names are given by the taxonomist or biologist to represent a specific organisms in every part of the world. So usually these scientific names are given from the language Latin or Greek. ಈಗಾಗಲೇ some people in European nations are thinking that Greek language must be renewed or rejuvenated. As a result, nowadays from 2014 only the Latin names are being given to the animals. So ಯಾರು ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? Who are going to name these organisms ಅಂತಂದ್ರೆ there are some institutes called as ICBN, International Code for Biological Nomenclature. For botany it is ICBN again, that is International Code of Botanical Nomenclature. ICZN, International Code for Geological Nomenclature. For bacteria it is again ICBN, International Code for Bacterial Nomenclature, International Code for Viral Nomenclature for virus. So these codes are updated from time to time by the International Congress of Geology. So systemics or placing of organisms. So this method involves placing of organisms in categories. ಹೆಂಗಿಡಬಹುದು? If you see family ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ಈ ಥರದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕಮ್ಸ್, ascending or descending order. So these categories are arranged in hierarchy called as taxonomical hierarchy or Linnaean hierarchy, named after Carolus Linnaeus, or Linnaean hierarchy since it was proposed by the Carolus Linnaeus, as I stated now. Usually in generalized form it includes 7 categories which are arranged in descending order or sequence of the size. Even today it is practiced: kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. ಇಷ್ಟೇ ಇದಾವ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. There are almost 36 different stratas or different categories, but majorly we have only 7 which we are going to consider. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ phylum, subphylum, supraphylum, phylum, subphylum, infraphylum, class, supraclass, class, superclass, class, infraclass, subclass, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಸಬ್ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಈ ಥರ there are almost 36 to 37 categories, but mainly generally we consider 7 categories. So there is a close relationship between taxonomy and systematics. So first, think in a practical way. If you find out some new organism, you're going to search in the Google. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ, ಇದಾದ್ರೂ ಒಂದು 2-3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್: ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಆಂಟೆನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ. ಸಿಕ್ತು, ಫೈನ್.
ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ then what you're going to do, you're going to identify, you're going to name it, and you're going to classify it. So these are the three important parts when you find out a new organism or a new species. First, identification, nomenclature, and classification. Identification ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you need characters. Then you are going to name, and that is done by the International Code of Geological Nomenclature. And you need to categorize ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು then you are going to categorize that organism, whether to keep it in animals or plants, if animals whether it is vertebrata or invertebrata, if vertebrata in what class you need to categorize, what class you need to keep, whether it is mammalia, reptilia, aves, blah, pisces, if pisces what, if amphibia whether it is urodela or anura or apoda, if it is a mammal ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. if it is a primate it may be a cetacea, it may be a Pachyodactyla, many, all these questions, all this comes, the points comes whenever you are going to understand the classification of this organism. So taxonomy includes the classification on nomenclature. So what exactly the taxonomy means? So the word taxonomy and systematics are used interchangeably, but there is a slight difference between systematics and taxonomy. Systematics is a broader view of taxonomy. So the word term biosystematics was first used by the Julian Huxley in the year 1940. Later G.G. Simpson considered it for the study of diversity of animals and organisms for their comparative and evolutionary relationships based on comparative anatomy, comparative ecology, comparative physiology, and comparative biochemistry. So the term taxonomy was first proposed by A.P.D. Candolle in the year 1813, not now, 1813. It deals with, majorly the word taxonomy deals with identification, nomenclature, and classification of the living organisms. Taxonomy definition ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, it is a science which deals with the identification, naming or nomenclature and classification of an organism. So this is taxonomy. So systematics includes both taxonomy and evolution. Systematics ಹೇಗೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ 1000 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತಾ? if I get a new organism, whether it is an abnormal constituent or it is a resultant of evolution, if it is a resultant of evolution, what were its ancestors? Just think. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ತಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಶ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಫಾಸಿಲ್, ಸೇ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಫಾಸಿಲ್. ಆ ಫಾಸಿಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಟ್. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1000 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 10,000 20,000 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇದು ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸತ್ತಿತ್ತಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟುಡೇ, if you think that these organisms existed thousands of millions ago and was that 10,000 15,000 years animal looked alike as it is living today, the question comes, then you need to understand the evolutionary history of that organism.
When you understand the evolutionary history of that organism, then only you can clearly say that this organism is a new species or not. Simple. Africans look very dark when compared to Indian, when compared to whites. Then blacks should be considered as new species. No, all are humans. Getting my point? They are far their height is very much larger when compared to Indians and Chinese. Then should we consider Indians as new species? ಇನ್ನೊಂದು 50,000-60,000 ವರ್ಷದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಬಹುದಾ? ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಥರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ, nomenclature and identify the organism. That's the reason why you need a broad knowledge of the evolution, and hence systematics deals with this. So taxonomy only deals with the practical part, that is ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೇಮ್ ಮಾಡು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡು, ಕ್ಲೋಸ್, ಕಲಾಸ್, ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. Understand the evolutionary significance of that organisms, understand the evolutionary history of that organisms. Hence systematics is a broader sense of taxonomy. That's the reason why I gave you the formula, that is taxonomy plus evolution is systematics. Hope you understand the significance of that formula. Coming to the history of taxonomy, of course ಯಾವಾಗಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿತೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ taxonomist was Aristotle in the year 384 to 322 BC before Christ. He was a student of Plato, that is who was a great teacher of the Alexander. So he classified animals mainly into animals with blood and without blood, anema and enema. He also classified the animals with enema into oviparous and viviparous, that is egg-laying animals and birth-giving animals. He also classified winged and wingless forms in insects, and these insect orders are now called as Coleoptera, Diptera, Psyche, and which is now called as a Lepidoptera. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಇವಾಗ 2020 ಪ್ಲಸ್ 300 something almost 2500 years ago, Aristotle gave us this simplified classification concept. So during the 18th century, Carolus Linnaeus helped systematics to blossom or to develop further. So Carolus Linnaeus ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So first he was the first to introduce the hierarchical system both in animals and plant kingdom. He followed 4 categories. Remember, see, now today we have 7 categories, right? 7 categories ಒಳಗಡೆ Carolus Linnaeus only named 4 categories, that is class, order, genus and species for the animal world. His greatest contribution to the systematics was the use of binomial nomenclature in the 10th edition of his book Systema Naturae, which was published in the year 1758. In his publications, Carolus Linnaeus provided concise, usable and feasible survey of all organisms as then known to him. ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7700 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4400 ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಇಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸು ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೇಮನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. Due to such great contribution, he is really regarded as the father of modern taxonomy. He's given the title father of modern taxonomy. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ greatest development of modern taxonomy lies in the studies of population dynamics. Due to this, Ernst Mayr, who is called as a father of concept of species concept, biological concept of species, ಈಗ father ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Ernst Mayr, in the year 1942 considers species as a group of interbreeding natural population. He was the first person to define the word species. There is a species enigma ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಹೌ
uh, what you call, how chaos is there in biological field. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. We don't have any standardized criteria to say this is a species. We don't have any standard criteria. So the new systematics led to the re-evaluation of the species concept from the biological point of view. Adanna ನಾವು evolution ಒಳಗಡೆ in your 5th semester you are going to study. The publication of the book New Systematics became the landmark in the history of the taxonomy, and this was regarded for the Ernst Mayr. So ಅವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಂಗೆ there are Versalius ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, then there are many other scientists like A.P.D. Candolle, then Theophrastus, Pliny, John Ray, then Carolus Linnaeus, then Dalton Hooker, Bentham and Hooker system of classification, which you are going to study in your botany classes. So George Bentham, Joseph Dalton Hooker, Lancaster, Ernst Haeckel, A.W. Ehrlich, Adolf Angler and Prantl, Karl Prantl. So there are different types of different taxonomists, Dr. G.G. Simpson. So either different taxonomists have contributed immensely for the system or for the taxonomy and systematics. As a result, we have today we are going to we are studying, or we have a broad knowledge about the taxonomy and systematics in order to identify, classify, name the organisms. So this is what the introductory part. Concludingly, geology students, because I am from the geological background, hence I use the word geology. Biology students ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Biology students require the knowledge of taxonomy for learning genetics, ecology, ethology, bionomics, physiology, toxicology, economic geology, geography, etc. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದರದ್ದು ಎಕಾಲಜಿ ಏನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಾಂಗರು ಇಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಎದಕ್ಕೆ? Then you have to understand the history, the different eras by geological time scale ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Again go back to the evolution. See, I tell you, nothing in science makes sense unless under the light of evolution. Beautifully said sentence. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸೈನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, taxonomy, systematics, biosystematics is required for building the allied branches of the biological sciences. So it's a just historical perspective. Taxonomy ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಯೂಸು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್, ಇನ್ನು ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಲಸ್ ಲೀನಿಯನ್ ಹಿರಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 7 ಸ್ಟೇಜಸ್, ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನೊಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನೊಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇದ್ಯಾವನ್ನೂ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I have just said you what taxonomy is, what is the need of taxonomy, ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, what is systematics, how systematics must have, what are the conclusions, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐ ಆಮ್ giving you the introductory brushing in order before entering the main part of your syllabus. Hope you can understand the concept in a right way. If you have any doubts, questions, clarifications to make,
you can contact me. My email ID is present on the first slide of your first slide of the video. So if you have any doubts, clarifications, you can contact me, you can mail me. I think I am in the first year group, so you can text me so that you can clarify your doubts. If you are able to come to the college, you can come to the college and you can discuss the points, you can discuss the problems with me. Okay, so thank you one and all for giving time to learn how to have the introduction of taxonomy and systematics. In the further coming classes, I am going to discuss about the linear hierarchy, different stages of linear hierarchy, types of classification, and binomial nomenclature in detail. So thank you one and all. Have all the best. Have a great day. Thank you.